Okay, so this is some practice for the general conversation questions for the Eduqas syllabus. I'll read out some questions in a random order, and then he'll give you some chance to practice answering them and also understanding them, obviously. So just to go through the section then, for the exam, you're allowed to choose one of the key themes, so 1, 2 or 3, and that's the topic that you know will come up in the exam. And then I'll ask you some questions from that section, and then I'll ask you some questions from another section after we finish that one that you've chosen. So you'll hear me ask some questions in a random order from all 3 themes. I'll pause briefly and then I'll translate it afterwards to see whether you've got the right answer, whether you know whether that's the right question or not, and then I'll give you some time to answer in Spanish. Obviously, if you need some more time, pause the video and then you can answer. Okay, so here we go. ¿Con qué frecuencia utilizas tu móvil y para qué? ¿Es importante? How often do you use your mobile and for what reason? Is it important? Describe tus vacaciones ideales. Describe your ideal holiday. ¿Hiciste algo especial en el colegio la semana pasada? Did you do anything special at school last week? ¿Te gustaría vivir y trabajar en el extranjero? ¿Por qué? ¿Por qué no? Would you like to live and work abroad? Why or why not? ¿Qué papel juega el deporte en tu vida? ¿Por qué? What role does sport play in your life and why? ¿Sales a menudo con tus amigos? Do you often go out with your friends? ¿Qué hiciste el fin de semana pasado en tu pueblo, ciudad? What did you do last weekend in your town or village? ¿Cuál es el problema medioambiental más grave en la actualidad? Explica. What is the most serious current environmental problem? Explain. Describe tu instituto. Describe your school. ¿Es importante para los jóvenes tener un trabajo a tiempo parcial? ¿Por qué o por qué no? Is it important for young people to have a part-time job? Why or why not? ¿Cuáles son los pros y las contras del turismo? What are the for and the against for tourism? ¿Cómo prefieres pasar las vacaciones en familia o con los amigos? How do you prefer to spend your holidays? In family or with friends? Si pudieras elegir, ¿qué asignatura no harías? If you could choose, what subject wouldn't you do? ¿Qué te gusta hacer en el tiempo libre? What do you like doing in your free time? Háblame de una fiesta o festival que conoces. Tell me about a festival that you know. En tu opinión, ¿es importante ir a la universidad?
¿Por qué o por qué no? In your opinion, is it important to go to university, and why or why not? ¿Cómo sería un fin de semana ideal para ti? What would an ideal weekend be like for you? ¿Qué piensas de los piercings y los tatuajes? What do you think of piercings or tattoos? ¿Te interesa la moda? ¿Por qué? ¿Por qué no? Are you interested in fashion? Why or why not? ¿Cómo cambiarías tu barrio si pudieras? How would you change your neighborhood if you could? ¿Cómo mejorarías tu instituto? How would you improve your school? ¿Es importante hablar idiomas? Is it important to speak languages? ¿Llevas una vida sana? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Qué actividades haces para lograrlo? ¿Y en el futuro? Do you lead a healthy life? Why or why not? And what activities do you do to maintain that? And in the future? ¿Qué se puede hacer en tu pueblo, ciudad? ¿Y para los jóvenes? What can you do in your town or village? And for young people? ¿Qué se puede hacer por la gente desfavorecida? What can you do for poor people? ¿Crees que los jóvenes tienen demasiada presión escolar? ¿Por qué o por qué no? Do you think that young people have too much pressure at school? Why or why not? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las prácticas? ¿Y qué vas a hacer tú? What are the advantages and disadvantages of work experience? And what are you going to do? ¿Qué harás después de los exámenes? What will you do after the exams? ¿Has ido alguna vez a España? Have you ever been to Spain? Háblame de la última vez que fuiste a un restaurante. Tell me about the last time you went to a restaurant. ¿Qué haces para ayudar con el medio ambiente? What do you do to help the environment? ¿Estás a favor del uniforme escolar? ¿Por qué? ¿Por qué no? Are you in favor of school uniform? Why or why not? ¿Qué hiciste durante tus últimas vacaciones? ¿Y el año próximo? ¿Y normalmente? What did you do during your last holiday? And next year? And normally? ¿Es importante probar la comida típica de la región a la que vas de vacaciones? ¿Por qué o por qué no? It's important to try the typical food of the region that you're going on holiday to. Why or why not? ¿Crees que es importante reciclar? ¿Por qué?
¿Por qué no? Do you think it's important to recycle? Why or why not? ¿Qué te gustaría hacer el año que viene y por qué? What would you like to do next year and why? ¿Qué haces para mantenerte en forma? ¿Y la semana pasada? What do you do to keep fit? And last week? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los medios sociales? What are the advantages and disadvantages of social media? ¿Cuál es tu opinión de las normas del instituto? What is your opinion of the rules at school? ¿Cómo ayudas a otra gente? How do you help other people? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de vivir en el campo o la ciudad? What are the advantages and disadvantages of living in the countryside or the town? ¿Piensas que la tecnología es importante para los jóvenes hoy en día? ¿Podrías vivir sin ella? Do you think that technology is important for young people today? Could you live without it? ¿Qué haces para celebrar un cumpleaños? ¿Por qué? ¿Y el próximo año? What do you do to celebrate a birthday? And next year?